Right. Hope you hear me. Is it yes? Can hear? Okay, okay. Right. So we discussed mainly about the concepts behind in the SFRS 3 standard, SFRS 13 standard. So now we want to discuss the last few parts. That is right. Stop from this point. Okay, now we'll look at the non-financial assets. What we need to discuss under non-financial assets in relation to fair value, what we should learn under the non-financial asset. Okay, we'll see. Right. So we discussed earlier also I explained financial, non-financial assets. When it comes to property, plant and equipment, investment properties, then biological assets, those are non-financial assets. Standard says specific condition in relation to this non-financial asset. Right? We'll see what do you mean by what is this non-financial asset. The difference between financial and non-financial assets can be identified through the following, right? Example, financial assets include investment in equity shares, trade receivables. Non-financial assets mean property, plant and equipment, intangible assets, biological assets that we know. Remember, SFRS 13 says that fair value of non-financial assets, when you take the fair value of non-financial asset, when you take the fair value for the non-financial asset, should be based on its highest and the best use. Highest and the best use. Right? Highest and the best use. If you want to get the fair value for your non-financial assets, focus on the highest and the best use of the asset. Now I am going to give you an example. Assume that this is a building. මෙන්න මේ building එක තියෙනවා. මෙන්න මේ building එක තියෙනවා. Right. This is the building. Right. මේ building එක තියෙනවා. මේ building එක ගත්තොත් පුතා මෙන්න මේ තමයි අපේ office එකේ තියෙන building එක. Right? If you take this building, right. If you take this building, අපි හිතන්නකො මෙහෙම කියලා. මෙන්න මේ වගේ අපේ building එක ළඟ තව buildings තියෙනවා. ගොඩක් buildings තියෙනවා මෙහෙම තව surrounding areas. Right? මෙහෙම buildings ගොඩක් තියෙනවා. Right. All these buildings are using for the residential purpose. ඒ කියන්නේ පුතා මේ අපේ වටේ තියෙන මේ ඔක්කොම buildings අපි use කරන්නේ for the residential purpose, right? All of these are using for the residential purpose. Residential purpose. ඒ කියන්නේ flats තියෙන්නේ, housing apartments තමයි මේ වටේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. When we take our building, it's a factory.
it's a factory. අපේ building එක විතරක් factory එකක්. වටේ තියෙන ඔක්කොම buildings මොනවටද use කරලා තියෙන්නේ? high rise apartment. ඒ කියන්නේ apartments ගහන්නේ දැන් අර ලොකු apartments, ගෙවල්, flats වගේ දේවල් මිනිස්සුන්ට ඉන්නන්නේ එහෙම. Now we want to think highest and the best use of our asset. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. highest and the best use කියන්නේ මෙහෙමයි පුතා. ඒ කියන්නේ now this is we have a factory building නේ. ඔයාලා හිතන විදිහට අපේ මේ land එකයි building එකයි තියෙන තැන use කරන්න හොඳ factory එකකටද නැත්නම් high rise apartment එකක් ගහන්නද වටේ තියනවා වගේ. best use එක. What should be the best use of this building? Is it to have a high rise building, or is it to have a factory building? What do you think? What is the most suitable option, or what is the most suitable benefit, necessity, or the benefit thing that we can do for this building as you believe? What should be the most suitable one? As you believe, what should be the most suitable option or the suitable benefit that you can get from? What do you think? This building is useful for to have a factory, or to have a high-rise apartment? What do you think? What should be the best use of our building? Yes, high-rise apartment. Why? All the surroundings buildings we are using for the high-rise apartments, where only our building is located as a factory, identified as a factory. The best thing is if we can fix our building also as a factory, or demolish the factory building, and if we also put up or sell this land or and the building for a housing apartment company, the constructing company where they do the housing apartments constructions, that should be the best thing. So we calculate, okay, if we continue to use this as a factory building, what should be the fair value of this? How much should be the fair? How much will be the fair value? Make a factory එකක් විදිහටම use කරොත් fair value එක වෙන්න පුළුවන් 10 million. අපි මේක high rise building එකකට use කරොත් මේ ඇවිල්ලා factory එකක් විදිහට තිබ්බොත්, if we use this as a high rise apartment, fair value will be 20 million. The standard එක කියනවා ඔයා මේකේ best use එක අරගෙන, best use should be this, highest and the best use. මෙන්න මේ uses දෙකෙන් highest and the best use එක ඔයාගේ fair value එක විදිහට ගන්න. Which means 20 million should be your fair value. Highest and the best value, highest and the best use, highest and the best use, ready value and the best use also, right? That is how you wanted to use it. That is how you wanted to use it. So that's what the standard says. Okay. Right. Okay, can you see the screen which I'm currently using? Can you see it? Can you see the screen? Right, okay.
So look at this now. Standard says SLFRS 13 says fair value of non-financial assets should be based on its highest and the best use. The highest and the best use of the asset is the use that market participants would adopt in order to maximize its value. That means, what is the expectation of market participant from this particular building? What is their expectation? Is it to use this as a factory or develop it as a high-rise building? Right? So that has to be considered in market participants' point of view. The current use of the non-financial asset can be assumed to be the highest and the best use unless evidence exists to contrary. These are very important wordings that you wanted to use. You wanted to use because wrong with it anyway, right? So the highest and the best use give me a second, but something wrong with give me a second. ඒක ලියන්න බෑ මදිත්. ලියන්න බෑ මදිත් ඒකේ. ඕක නෙමෙයි මට normal presentation එක දාන්න. හරි ඔන්නකො presentation mode එක දාන්න. පොඩිනේ. මේක අර right දැන් හරිනේ. Right, thanks. Right, hope it's clear now. Can hear, right? So small technical issue happened, right? Okay, so we know what is the best use and right. Look at this. This is very important. That's what I wanted to tell you. The current use of these words you need to use පුතා. මෙන්න මේ words ඔයාලට use කරන්න වෙනවා ඔයාලගේ exam එකේදී answer එකක් ලියනකොට. right? ගොඩක් තැන්වලදී අපිට මේවා use කරන්න වෙනවා. right? If there's no particular evidence given to you in the question or is even in the even in the question, you want to assume it like this. What it says. Standards say the current use of the non-financial asset can be assumed to be the highest and the best use unless evidence exists to the contrary. If there's no any evidence against your assumption, you want to use the current use is the best use. දැන් එක ෆැක්ටරි එකක් නම් ෆැක්ටරිය තමයි හොඳම කියලා හිතන්න වෙනවා වෙන මොකුත් ඔයාට සාක්ෂි නැත්තම්. The highest and the best use should be physically possible, legally permissible, financially feasible. ඒ කියන්නේ අපි ආයෙත් මෙන්න මේ වගේ example එකක් ගමුකෝ. එතකොට you will understand what I am trying to saying here. Now I told දැන් අපි ගාව මෙන්න මෙහෙම building එක තිබුණා. මෙන්න මේ building එක තිබුණා. හරිද? මෙන්න මේ වටේ buildings ටිකකුත් තියෙනවා තාම. Right? Surrounding area also there are few buildings there.
then I want to get the highest and the best use of, say, I want to get the fair value for my building, right? I want to get the fair value for my building. My building is a factory. My building is a factory. I need to demolish this factory. Then මෙහෙමයි මම බලන්න ඕනේ පුතා මම මේක factory එකක් විදියට තමයි තියාගෙන ඉන්නේ. මම මෙතන building එකක් ගහන්නේ high rise. It's a factory for me. But when you get the fair value, you want to think, හරි මේ land එක factory එකක් විදියට මෙතන තියෙන එකද හොඳ? This is only when we get the fair value, right? නැත්තම් මගේ intention එක මෙතන කොහොමද factory මම තියාගෙන යනවා. factory එක නෙමෙයි මගේ factory තියෙන්නේ මෙතන. ඔක කඩන්නේ මම. factory එක තියෙනවා, but I need to get the fair value for this. When I'm getting the fair value, I want to see, okay, what is the highest and the best use of my building? All surrounding buildings are high-rise apartments, right? High-rise apartments. Hari? නැත්තම් මම example එක අනිත් පැත්තට හරවන්න. මෙහෙම. ඔක්කොම factories තියෙන්නේ. මේ වටේ තියෙන ඔක්කොම factories මගේ එකත් factory එකක්. හරිද? නෑ ඔක්කොම වටේ තියෙන මෙහෙම ගමු. ඔක්කොම වටේ තියෙන building high rise apartment මගේ එකත් high rise apartment එකක්. මට තියෙන්නේ apartment building එකක්. මම මේක factory එකකට convert කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ මම බලන highest and the best use. ඒ වුණාට මේ land එක වඩා හොඳයි factory එකකට. issue එක තමයි මේ reason එක තමයි පුතා මෙතන road access එක හොඳයි, right? මෙතනට බඩු transport කරන්න පුළුවන්, materials ගෙන්නව ගන්න පුළුවන් areas වටේම තියෙනවා. මෙතන factory එකකටත් suitable. හැබැයි මෙතන අපි මෙහෙම හිතන්න පුතා මම government එකෙන් ගිහිල්ලා කියනවා මම දැනට මෙතන high rise apartment එකක් තමයි තියන් ඉන්නේ. මම හිතාගෙන ඉන්නේ මේ building එක කඩලා මෙතන factory එකක් දාන්න. government එක කියනක් බෑ මේ වටේ තියෙන ඔක්කොම ඇවිල්ලා ගෙවල් තියෙන්නේ. ඔයා මේ මැද factory එකක් දැම්මොත් ඔක්කොටම කරදරයක් වෙනවා. හින්දා අපි වාට factory එකක් දෙන්නේ මෙතන දාන්න. අන්න එහෙම legally permissible කරන්නේ නැත්නම් you can't assume that you are going to construct a factory here. Legally it's not allowed. එහෙම වුණොත් ඔයාට assume කරන්න බෑ මෙතන factory එකක් හදුවොත් fair value එක මෙච්චරයි කියලා. That is not allowed. That's what it says. Right? දැන් මෙතනත් අපි හිතමුකෝ දැන් අපි normal example එක ගත්තොත් all are flats. මේ වටේ තියෙන ඔක්කොම ඇවිල්ලා housing apartments තියෙන්නේ. මේ අපේ එක විතරක් factory එකක්. දැන් මම බලනවා මේක highest and the best use. මම බලනවා මේක factory විදිහටම තිබුණොත් how much is the fair value? factory එක ගලවලා හදලා මේ land එක මම විකුණුවොත් rise මේ මොනවාද අපේ flats ගහන්න නැත්නම් construction company එකකට fair value කීයද? අන්න එහෙම option 1 and option 2 දෙකෙන්ම මම ගන්නවා මේකේ තියෙන fair value එකට highest and the best use ගන්න. හැබැයි මම බලනවා legally මට මේක කරන්න පුළුවන්ද? department කවුරු හරි කිව්වොත් government එක බෑ ආයි මෙතන බෑ. මෙතන අපිට high rise building එකක් ගහන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. මෙතන මේ පොළව පොඩ්ඩක් අවුල්. high rise building එකක් ගිහුවොත් පොළව අස්සට මේ building එක කඩාගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙනම් factory තියන්න. අපි වට high rise building එකක් ගන්න දෙන්නේ. Likewise, if they are not giving any legal permission, but I think මේ high rise option එක ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ housing apartment option යන්න බෑ. Anyway, you want to get the fair value of your factory itself. So you want to see whether these conditions are also is being satisfied. Right. So those are the important things. Highest and the best use example. Look at this. Entity acquires land that is currently developed for industrial use as the site for a factory. අපේකම තමයි. දැනට මේක factory එකක් විදියට තමයි තියෙන්නේ. Nearby sites have recently been developed for residential use. රටේ පිටේ ඔක්කොම හදන්නේ ඔය building ගහන්න as site for high rise apartment buildings. On the basis of the evidence, entity believes that this land could be developed for the residential use as well. මේකත් factory එකක් නෙමෙයි residential use එකටම use කරමු කියලා තියෙනවා. Fair value of the land based on the highest and the best use. අන්න මෙන්න මේකල කියනවා. In the fair value of the land based on the highest and the best use is therefore the higher of ලොකු අගය වැඩි වටිනාකම value of the land as currently developed for industrial use. මේක ඕමම තියෙනවා. factory එක විදිහටම තිබ්බොත් එන්න value එකයි. value of the land is vacant site. අපි මොකද කරන්නේ? මෙතන high rise building එකක් ගහන්නේ.
මේ ඉඩමට තියෙන ඉල්ලුම මොකද්ද? මෙතන බිල්ඩින් එකක් ගහන්න කවුරු හරි ඉල්ලන්න පුළුවන් මාකට් පාටිසිපන්ට්ස්ලා. එහෙනම් අපි බලනවා මේ තියෙන බිල්ඩින් එක මෙතන අපේ ෆැක්ටරි එක කඩලා මේ ලෑන්ඩ් එකක් විදිහට විකුණොත් මේකේ වටිනාකම කීයද? The value of the land as the vacant site for residential use taking into account the cost of demolishing the factory and other costs convert the land into a vacant site. ඒ කියන්නේ දැන් අපි බලමු එහෙනම් මේ ෆැක්ටරි එක කඩලා මේ ලෑන්ඩ් එක විතරක් විකුණුවොත් fair value එක කීයක් වෙනවද? අන්න ඒ දෙකෙන් high value එක තමයි fair value එක විදිහට ගන්න. Okay. So there's a question for you to attend quickly. See whether you can answer for this question. See whether you can answer for this question. Did you try? Five Quarters has purchased 100% ordinary shares of 3 halves and is trying to determine the fair value for the net asset at the acquired date. ඉක්වලට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒ ලයින් එක ගැන වැඩි හිතන්න එපා. 3 halves කියන්නේ පුතා මේ කම්පැනි එක owns land that is currently developed for industrial use. Industrial use ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ ෆැක්ටරි එකක් වගේ දාන්න තමයි දැන් යූස් කරලා තියෙන්නේ. The fair value of the land if used in a manufacturing operation is rupees 5 million. මෙතන ෆැක්ටරි එකක් විදිහටම තියාගෙන ගියොත් එහෙම you can sell this land or sell this building for 5 million rupees. Many nearby plots of land have been developed for residential use. ඒ කියන්නේ flats හදන්න. අපි එකම උදාහරණය තමයි මේ ඔයාලට පැහැදිලි වෙන විදිහට අරන් තියෙන්නේ. The land owned by 3 halves does not have planning permission for the residential use. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ වෙනම government එකට ගිහිල්ලා මුකුත් අරගෙන නැහැ. ලෙටර් එකක් sign කරලා approval එකක් අරගෙන නැහැ. අපි මෙතන මේ building එකක් හදන්න යනවා
කියලා. ඒ වුණාට although permission has been granted for similar plots of lands. ඒනට ඒගොල්ලෝ හොයලා බලද්දි මේ අහල පහල තියෙන ඉඩම් වලට ඔය වගේ ලොකු බිල්ඩින් එකක් හයි රයිස් බිල්ඩින් එකක් ගහනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් අවසර දෙනවා කියලා තමයි මේ කියන්නේ. අපි ගිහිල්ලා වෙනම අවසර අරගෙන නැහැ. අපිට මෙතන මේ හයි රයිස් බිල්ඩින් එකක් ගහනවා කියලා ඒනට අංගපාත ඔක්කොටම ඇත්තටම ගවර්න්මන්ට් එක දීලා. ඒ කියන්නේ මම ගිහිල්ලා ඉල්ලුවොත් මටත් දෙයි. ඒක තමයි කියන්නේ legally possible. ඒ වචන දෙන්න තමයි මේ ඔය ටර්මිනොලොජි එක දීලා තියෙන්නේ. The fair value of 3 halves lands as a vacant site for the residential development is 6 million. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි පුතා. දැන් මෙතන ෆැක්ටරි එකක් තියෙනවා, බිල්ඩින් එකකුත් තියෙනවා. හැබැයි දැන් ඒ වුණාට දැන් කවුරු හරි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කරන කම්පැනි එක වෙලා බලනවා ෂා මෙතන හොඳ ලෑන්ඩ් එකකුයි ෆැක්ටරි එකක් තියෙනවා. මේ මනුස්සයට කතා කරලා බැලුවොත් මේ ෆැක්ටරි එක අයින් කරලා මෙතන හවුසින් අපාර්ට්මන්ට් එකක් ගන්න ගත්තොත් එහෙම වෙනවනේ නේ. මේක හොඳයි කියලා he may imagine, he may think. එතකොට කියනවා දැන් මේක තියෙන අපේ ෆැක්ටරි එකක් විදියට මේක අපි සුද්ධ කරලා හයි රයිස් බිල්ඩින් එකකට දුන්නොත් 6 මිලියන් දීලා වුණත් ගන්න මිනිස්සු ඉන්නවා. මොකද මේ ඉඩම වඩාත් සුදුසු. The best use of this land is not a factory. It's a high rise building. However, transformation cost of 0.3 million would need to be incurred to get the land into this condition. දැන්ට මේ ෆැක්ටරි එක කඩලා ඔක්කොම කරන්න හැබැයි 0.3 මිලියන් විතරක් යනවා. එතකොට අපි බලනවා කොච්චරද මේ බිල්ඩින් එක ෆැක්ටරි එකක් විදිහට ගත්තොත් what is the value, and if we use this building as a vacant site for the high rising apartment, it will be some other cost. Then අපෙන් අහනවා how should the fair value for the land to be taken. එන් ඔයාලා උත්තරේ දෙයි ටක් ගාලා ගාන හදලා එනට එක්සෑම් එකේ ආන්සර් එක ලියනකොට ඔයාලා ආන්සර් එක ලියන්න ඕන විදිය චුට්ටක් වෙනස්. හරි. කමක් නෑ මට කියන්නකෝ ඔයාලා හිතන විදියට මේ ලෑන්ඩ් එකේ ෆෙයා මේ ප්‍රොපර්ටි එකේ ෆෙයා වැලියු එක විදියට ගන්න ඕනේ කීයක්ද? What should be the fair value of this land or of this property rather? Yes, how much should be, what should be the answer?
You all can hear me, right? Yes, now see, what you have calculated is the answer. Now, in this case, how much should be the fair value? Because if it is a non-financial asset, the standard says you to get the highest and the best use. As you believe, what is the highest and the best use? Yes, if we look at the highest and the best use in this scenario, yes, for the residential purpose, it is not 6.3 million, Hanan. The reason is now at 6 million you can say that is the fair value. You can sell it, but to bring to that situation, you want to incur some cost of 0.3 million. Actually, it should be 5.7, right? Is it 6 million? No. Look at this. Land is a non-financial asset, and SLFRS 13 says that the fair value of non-financial asset should be based on its highest and the best use. This is presumed to be its current use unless evidence exists the current rate. And අපි current use එක best use එක විදිහට තීරණය කරනවා වෙන සාක්ෂියක් නැත්තම්. හැබැයි මෙතන අපිට සාක්ෂියක් තියෙනවා නේ. There's evidence. What that says? It says the current use of the asset would suggest the fair value of 5 million. However, there is an evidence that market participant would be interested in developing this land for the residential use also. Right? Residential use of the land is not legally prohibited because similar plots of the land have been granted planning permission. So, it is likely that this particular plot of land will also be granted planning permission. If used for residential purpose, the fair value of the land would be 5.7 million. That is, if we use this for the residential purpose, we know that we can sell this land for 6 million, but තියෙන building එක පොඩ්ඩක් කඩලා අයින් කරන්න එපා. ඒකට cost එකක් යනවා 0.3 million. So you can have value it as 5.7 million. It would seem that the land's highest and the best use is for residential development. Therefore, you can consider the fair value as 5.7. So this is how you want to come to a conclusion. Right? Note this down.
Right, done. Okay, so we have done covered almost all what we are supposed to, and finally we want to look at what are the disclosures that we should make in the financial statement. Entity should disclose the following that helps user of the financial statement to assess both the following: for assets and liabilities that are measured at the fair value on recurring or non-recurring basis in the statement of financial position after initial recognition, the valuation techniques and the inputs used to develop these measurements. What are the valuation technique they used? Whether it is the market approach, whether it is the income approach, or whether it is the cost approach, and have we used level 1 data, level 2 data, or the level 3 data that you want to see. For recurring fair value measurement using significant unobservable data, that is level 3, the effects of measurement on the profit or loss and the other comprehensive income for the period. So you want to give that. I will show you an example. This is also biological asset. Maybe in biological asset fair value measure karanne. Maybe in livestock එක අර cattles ලා, right? මේ cattles ලා ගත්තොත් you can see balance at the beginning of the period, how much is the asset, additional during the period. Look at this, increase in the fair value. හරි. එතකොට මේ biological assets වලට ඒගොල්ලෝ use කරලා තියෙන fair value. එතකොට මේ තියෙන්නේ අර cattles ලා. The group has used following significant criteria in determining the fair value of the biological assets. See weight එක බලලා තියෙනවා සත්තුන්ගේ, pregnancy, milk production, location, age, discount rate, market price of milk. Those are the conditions that they have used. Fair value of the hierarchy. The fair value measurement of the standing livestock have been categorized as level 3. You can make data use level 3. We know that because we don't know how to get that, right? Valuation technique used, right? Here you can see they have used the discounted cash flows method, income approach they have used, right? Those kind of things you want to disclose in the financial statements, right? These are the relating to the fair values. හරි ඔන්න බලන්න. එතකොට පුතා දැන් අපි මම ඔයාලට කිව්වේ දැන් අපි ගිහින් බලමු financial statement එකක කොහොමද මේවා පෙන්නලා තියෙන්නේ කියලා, right? අපි බලමුකෝ we'll go to as usual we'll go to Colombo Stock Exchange CSE website, right? You can go to csc.lk website, right, and from that we can log into their website and we'll try to get some of their annual reports. We usually get the demo annual report, right? So from listed entities you can get listed directory. Shall we take the same whatever it is you can use, right? But I will shall we take these biological assets තියෙන හින්දා Lanka Milk Foods ඒ කියන්නේ අම්බේවිල farm එකේ එහෙම console වෙන්නේ මේක ඇතුළට තමයි. Lanka Milk Foods, there you can under financials you can go and see their reports, so you can get the annual report 1920. Right, so this is their annual report. You can see, right? This is their financial statements. Okay, the financial statements. right, මෙයාලගේ balance sheet එක ගත්තොත් පුතා balance sheet එකේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. Now these are the assets we have, right? අපේ assets තියෙනවා property plant and equipment, then you have biological assets මේ පේනවා නේද? They have these biological assets. Biological asset එක තියෙනවා.
Normally these biological assets they measured using the fair value නේ. ඉතින් අපි බලමු මෙයා financial statement එකේ balance sheet එක තියෙනවා. Right. ඊට පස්සේ cash flow statement එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි යාළුවගේ notes තියෙනවානේ. මේ notes වල යා කියලා ඇති. ඔන්න බලමු. අපි මේ notes වලින් හොයාගමු fair value එක ගැන මොනවද කියන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මේ බලන්න පුතා. මෙන්න එයා මෙහෙම කියනවා මේ basis of measurement. එයා කියනවා consolidated financial statement. Forget about the word consolidation for the time being. Just we'll say the financial statement have been prepared historical cost basis except for the following material items which are measured on alternative basis on each reporting date. Look at this. If you look at their annual report, you can see I will focus some of the key things are here. The biological asset. Biological asset, they have used the fair value less cost to sell. Forget about the cost to sell word. They have used for the biological asset. They have used. They asked for us to check the note number 15 in relation to that. Right, note number 15. Shall we go and see the note number 15? Shall we go and see the note number 15? All right, this is note number 15, biological assets. This is where I extracted those things also. So see elevation techniques they used. Look at this. මෙන්න මේවා තමයි පුතා මේ disclose කරන්න කියන්නේ. Sensitivity analysis on the selling price. මෙන්න මේ කියවන්න පිටට ඔයාලට තේරෙයි පුතා මොකද්ද මෙන්න මේ කියන්නේ කියන එක. Right. Sensitivity variation on the selling price. Values as appearing in the statement of financial positions are sensitive to sale price changes with regard to the average price applied. Stimulation made for the livestock show that as increase or decrease by 10% of the estimated future selling price has the following effect on the net present value of the biological assets. Right, it says. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි පුතා. ඒ කියන්නේ එයා කියන්නේ බැරි වෙලාවත් මම ඔයාලට ගොඩක් simplify කරලා තමයි මේවා කියලා දෙන්නේ. දැනට තේරෙන්නේ නැති නිසා simply බැරි වෙලාවත් milk price එක 10% වලින් අඩු වුණොත් biological asset එකට 761 million impact එකක් තියෙනවා. ඒක වැඩි වුණොත් selling price එක milk liters වල නැත්නම් සත්තු beef විකුණනේ වගේ selling prices 10% වැඩි වුණොත් P&L එකට තියෙන balance sheet එකට තියෙන impact එක මෙන්න මෙච්චරයි. If it is increase and if it is decrease. ඊට පස්සේ කියනවා මේ වගේ මේ අපි මේ සත්තුන්ගේ weight එක අරන් තියෙනවා. Sensitive variation for the average animal weight. Value as appearing in the statement of financial position are sensitive to average animal weight. දැන් සත්තුන්ගේ බර වෙනස් වුණොත් ඒ බර 10% වලින් වෙනස් වුණොත් කොච්චර impact එකක් එනවද? asset එක කීයක් වෙනවද? ඒවත් දීලා තියෙනවා. Discount rate. අපි discount rate use කරනවා මේ. Value as appropriating in the statement of financial position are sensitive to changes in the discount rate. Discount rate එක 1% වලින් අඩු වුණොත් 1% වලින් වැඩි වුණොත් how much will be the asset and the liabilities. හරිද? අන්න එහෙම අපි disclose කරනවා මේ fair values වලට අදාළ. අපි තව එකක් බලමු පුතා. ඒ වගේ තියෙන තව company එකක අපි චුට්ටක් බලමුකෝ ඒගොල්ලෝ මොනවද disclose කරලා තියෙන්නේ කියලා. We'll go and see we'll say watermelon plantation. තේනි තියෙන්නේ නේද? That sometime it will be, we'll see watermelon plantation PLC.
that can be considered as a what you call the bearer plants. We'll see financial asset, how they have identified it. Okay, their latest annual report is also available. Right. We'll go and see the audited financial reports are in page number 104. Right. Okay, we'll see. P&L, and if you go to the balance sheet, you can see what are the assets they have. Right of use asset, property, plant and equipment, intangible asset, bearer biological asset, biological assets, livestock මේ තියෙන්නේ මෙයාලට fair values තියෙනවා. Right? එතකොට property, plant and equipment and intangible assets තියෙනවා. බලමු එයාලගේ shall we go and see their accounting policies under note number under the notes, basis of measurement. Look at this. ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ the consolidated financial statements have been prepared on a historical cost basis except for this, except for following. Consumable biological assets are measured at the fair value less cost to sale. Agricultural produced harvest from biological assets are measured at the fair value as per agriculture. එතකොට ඒගොල්ලෝ use කරලා තියෙනවා මේ fair value කියන එක නේද? fair value කියන ඒවා use කරලා තියෙනවා පුතා. එතකොට ඒගොල්ලෝ බලමු අපි මොනවද use කරලා තියෙන fair values. Sorry, biological assets තිබුණේ look at this biological assets තිබුණා consumable in investments funds and 17.1 note number 17.1 note number 17 එකේ ඇති note number 17 see bearer biological assets. We'll see something close to that. Right, biological asset. They told that these biological assets measured at the fair. Look at this. The valuation of consumable biological assets was carried by Mr. Veerasinghe Chandrasena as independent incorporated valuation survey using discounted cash flows method. They also have used the income approach. Valuation report dated 31st March 2020 has been prepared based on the physically verified timber statistics provided by the group. Fair value hierarchy. See, the fair value measurement for the consumable biological assets have been categorized as level 3 fair value based on the inputs of the valuation technique used. Level 3 fair value මේ ඉගොල්ලෝ use කරලා තියෙන්නේ level 3 data තමයි use කරලා තියෙන්නේ because for these assets they can't find any market readily available market data. There's no observable data, right? බලන්නකො මේ තියෙන තව ඒගොල්ලෝ disclose කරලා valuation techniques use and significant unobservable input. ඇයි මේවා දෙන්නේ මේ user ට හොයාගන්න බෑනේ මේවා unobservable. ඉතින් එයා මේ data දෙන්න ඕනේ. බලමු එයා මොනවද දීලා තියෙන data කියලා පුතා, right? Following table shows valuation technique used is in measuring level 3 fair value consumable biological assets as well as the significant unobservable input used. මේ බලන්න. Standing timber older than 4 years. Timber කියන්නේ පුතා මේ මොනවාද? ගස් හදන්නේ නේද? ඒගොල්ලෝ ඒවට ඒ කියන්නේ අවුරුදු 4ක් පරණ ගස් වලට discounted cash flows. The valuation model considered present value of future net cash flows expected to be generated by plantation from the timber content of managed timber plantation on a tree per tree basis.
expected cash flows are discounted using risk-adjusted discount rate of 14%. ඒ කියන්නේ බලන්න significant unobservable data. ඒගොල්ලෝ මොනවද use කරලා තියෙන data. Everything they disclose here. See මොනවද use කරේ. I'm not going to tell you one by one. See the price range for maybe I don't know maybe a particular measurement. Feed is 150 rupees to 650. වගේ එක valuations අරගෙන තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ගන්නවා sensitivity analysis එක. timber වල discounting price එක timber prices රුපියල් 10%කින් වැඩි වුණොත් impact එක කොච්චරක්ද වෙන්නේ, right? Discounting fact එක වෙනස් වුණොත් කොහොමද impact එක? So everything they wanted to disclose in the financial statement. Understood, right? So this is how they are disclosing these factors in the financial statement. So you can see some of these disclosures which we discussed here. Disclosures බලන්න. For asset and liabilities that are measured on the fair value on recurring or non-recurring basis, in the statement of financial position after initial recognition, you want to specify what are the valuation techniques and the input used. The level 3 data, no? You want to give those information. That's what we learned. Right. So that's about the standard. I believe that it's clear for you all. Is it, or are you comfortable with the way that I did the standard, or clear what we discussed? Is it clear? Yes, Pata, are you clear what we discussed? Yes. What about the others? Right. Good. Okay, now we want to